Hello and welcome to this episode of Constituency Talk. We are still in Shurugwi North at Mpambadzire Growth Point. We are still exploring some of the projects that are being initiated by Honorable Ronald Robson Nyathi. In our previous episode on Shurugwi North, we featured the mining activities that Honorable Ronald Robson Nyathi is initiating in his constituency. Honorable Nyathi thanked Mr. Ian Sanders for the corporate social responsibility hand he extended, to which has seen between 5,000 to 7,000 people benefiting from the mineral wealth of Shurugwi. In this episode, we continue to explore the work which Honorable Nyathi is doing in Shurugwi North. In the newly resettled area of K3 under Hidden Treasure Farm Ward 18, Honorable Nyathi has assisted the people to build a way which will serve as a water source for human consumption and many other projects including irrigation. Chatiri kubatira mvura isusu vagari takaongorora tikaona kuti mvura yatichabata pana inobatsira tiri mapurazi matatu ari kushandisa dhamu. Saka tinoda kuita irrigation paseri pechikoma. Pamusoro apo tine mabusiness center edu atiri kuda kundovaka mashopu ari kundovakwa. Tiri kutarisira kuti mvura iyo yatiri kuvakira dhamu pano ichabatsira kuirrigation, ichabatsira kumashopu. Dhamu redu tichada kurishandisa pahove apa richabatsira zvipfuwo navanhu pakushandisa mvura. The women are looking forward to start income generating projects from this way. Saka tachona chirongwa chedu chedhamu chichatibatsira mukuti katikange taiti go irrigation tine tariro yekuti tichatengesa muriwo, tichaitawo zvehove, tigotengeswa zvinoitwa kunana tokwe mukosi. Zvakare tine tasiro yekutopa chavakwa mabhizinesi apa. Mvura yedu ichangewo ichishanda nezvipfuwo zvatinazvo kuti tinzi musha honge pane zvipfuwo. At Shingai Matiba Irrigation Scheme, Honorable Nyathi has built canals to bring water from the way. An irrigation scheme is already functional and improving the livelihoods of the people. Panguva yatakatangisa chirongwa chedu chegarden ichi, takachitangisa kari kagarden kadiki kari kuzasuku. Saka tatangisa kudero ndo patakazopuwa garden rine lens. Taishosha nematanda tichisambariro. Ng'ombe dzichingopinda dzichidyera zvakadero. A non-governmental organization, Women in Land, came and assisted these women with fencing and cement to secure the garden and build canals. Zvaita saizvozvo, MP wedu vaNyathi ndo pavakazochiuya vakafamba vakanoona kumusoro kumvura kunobva mvura yedu, vakaona kuti isusu tine dambudziko nemawiri aita mvura iyi. Saka MP wedu vaNyathi vakabva vawisa skaveta, vakativhurira trench ichibva kumusoro panova pajunction patinotorera mvura ichizouya kunoku. Vakabva vativhurirawo trench yedu kuti mvura yedu isvike kunoku zvakanaka. This irrigation scheme has a membership of 36. They however appealed for the construction of a storeroom for tools and chemicals at the scheme. Dambudziko ratiri kusangana naro, hatina pokuisira zvinhu zvedu kungave mishonga. Tinokwanisa kuti mishonga yatinoendesa nayo kumba. Saka taitokumbira kuti dai tawanawo pokuisirwawo kuti tiwane kuti protection kuisa matools edu nekuvawo nekutengesawo macrops edu tiwanewo zvinhu zvepunduso zviri nani pamaprices. A nutrition garden is already functioning at St. Francis Nema Anglican Church. This garden is benefiting people living with HIV. Kana chikafu ichi chaibva tinogadzira mifushwa yatinopeka tichinotengesa, uye kana zvichinge zvakadai tinotemawo nekuti garden revanhu vanorarama nevari HIV vane vachitema vachidya vachibatsikanawo pautano hwavo. Dambudziko ratinaro pari zvino negarden yedu inhau yemvura. Vanhu vari muprojekti vazhinji vavanhu vechikuru, saka kutakura mvura kubva kure kuya nayo apa zviri kutinetsei. Honorable Nyathi also donated 20 bags of cement for the construction of a play center at the church. Tine project yedu yekuvaka Sunday school block yedu pamwe chete nemaofisi echechi. Saka vakatibatsirawo zvikuru nemabags esimende anoita 20. Musawezi Primary School has come up with a new design of a kitchen garden. They have converted all their flower beds into a garden, and this has not only added beauty to the school, but has also added more food for the learners. Honorable Nyathi gave the school fencing to secure this garden. Tine zvinhu zvakati kuti zvatakaitirwa na-MP wedu. To begin with, pane nyaya yefence. As you can see, muchaona kuti panapa school tine shortage nenyaya yefence iyoyo. Fence yedu hainatso kucover the whole school. Saka fence ya munogona kuona kubva kugate kutuckshop
chinobata maybe to the western end takaipuwa na MP, but pane imwe vakasachivimbiso chekuti pane imwe inofanirwa kuti izouya yakatopurchasewa fence yachona, so we are still waiting kuti iuye igota cover the whole school. Honorable Nyathi believes in empowering women. At Bonzab Garden, he has supplied fencing that will cover 3 hectares. He has plans to build a weir there that will take water from Mutofi River and make the garden more profitable for the women. My challenges etosangana nawo muno mugarden kunyanya ndeyemvura. Saka pa mvura takakumbira MP kuti vatitire chibhorani, then nekuti vakira weir inodivert kubva muna Mutofi River ichipinda muno mugarden. Pari zvino MP vakativimbisa wire inokwana 3 hectares. Let's take a short break. We'll be right back. Welcome to the second segment of Constituency Talk, where we continue to see the projects initiated by Honorable Robson Ronald Nyathi to improve the lives of people in Shurugwi North. There's a saying that in any organization, everything rises and falls with leadership. Honorable Nyathi occasionally holds meetings with leaders at different levels in his constituency to ensure sound decision-making at all levels. In one such meeting, he invited all the legislators of the Midlands Province, rural district officials and government departments to his constituency for a strategic planning and leadership seminar. This is a platform, a very important platform, which you can use to share ideas, to share views, and also to promote harmony amongst yourselves as the leadership. It is therefore our role to engage the citizenry at all levels, from the cell to the ward, up to the district and province. That engagement should guide developmental programs that are meant to improve the livelihoods of the citizenry. The guest speaker, Dr. Ginny, schooled the participants on the fundamentals of leadership. Kana vatungamiri vachifamba vanhu vanokambaira, kana vatungamiri vachimanya vanhu vanofamba, kana vatungamiri vachibhururuka vanhu vanomanya. Anomakuona zvekuita kura kuti vanhu havangoendi mberi kuvatungamiri vanhu, vatungamiri ndo vanoseta pace, right? MP sevatungamiri honorable MPs ndimunoseta pace muconstituency yake, ndimunoseta pace yekuti tinofamba tichiita sei. It's important also for us to understand that the key determinant of success in any organization is leadership. Ukaona une shungu dzemoyo, shungu dzomoyo dzokugadzirisa zvinhu, then you are a leader. Then you are a leader. In the book of Daniel, chapter 2, verse 20, leadership comes from God. Honorable Nyathi had a meeting with the local leadership of his constituency to encourage them to be people-centered, result-driven, and to be initiators of development in their localities. Mutungamiri wosa ipana, that realization, fungwai iyi kana ikapinda maari, kuti inendiri pano, ndakagadzwa na Mwari, ano wa mutungamiri ari nani. Mese muri pa posti imwe muri makansela ese, asumwa tsarudza kuti ini pa utungamiri hwangu ndoda kushandisa Mwari, chamuona achidarika uya umwezerero wake. Kana mutungamiri agona kuisa vamwe vanobata zvikava apo napapo zviri pasi pake, he is a leader. Honorable Nyathi promised the participants that he would continue to organize such seminars for the people of Shurugwi North. Tichawedza kuita ma-programs akawanda ekukuempowai kuitira kuti by the time yatinozonopedza 5 years umwe neumwe anenge awe-empowered. Handiti kutaura nyaya ye-dissolution of power, handiti kana kuti of authority, kureva kuti isu seShurugwi tinofanira kuzvimiririra tega kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadini. Saka tikatadza kuimpawiwa tinenge takufamba tiri murima. The participants were happy with the knowledge they received from this seminar. Ndadzidza zvakawanda pamusoro peworkshop iyoyi, kuti kana uchinzi mutungamiri uri munhu anofanirwa kuva ane hunhu, ane chokwadi,
asingatsaudza pano tonounganidzana musangano topana mazano nevanhu vatasiya kumusha uku sevatungamiri vayakuhwa mashoko tichivaudza zvose kubva mashandiro nezvinotarisirwa kuti munhu aite. Chiitiko chaitika nhasi chinhu chatifadza uye tadzidza zvakawanda nenyaya yeleadership pano kuti kana tiri vatungamiri tinofanirwa kuve vatungamiri vane chokwadi, vanotaura chokwadi, vatungamiri vasina zvinenekwa, vatungamiri vanomira vakazvimirira vachitevedzera gwara romusangano. Zimbabwe's economy is agro-based, and as we are already in the farming season, Honorable Nyathi organized a workshop for all agricultural extension officers in his constituency so as to better the yield of Shurugwi North. This was a time for the extension officers to share the challenges they face in their wards. I am very overcrowded by politicians. It's so much that at times I don't have interactions with variants. So we have decided to choose this day, this year to create a network here Shamar, so that Mangwana can underwear my districts, my wards, it makes it easy for you. To some as we part of the people that will discuss with me and tell me the challenges that you'll be facing on the ground. Demori no tema, kunyangwe richitema sei, rine nguva rinofamba kuti rivodzwe, kuti rirambe richitema. So munhu akaenda pabasa, zvina basa kuti une experience, but you need to share and exchange information so that you can also grow. So the moment unofunga kuti unoziva vega, haugoni kukura. Honorable Nyathi always tries to find people who will motivate the participants and encourage them. Leadership. Chekutanga chandoda kunditaura chimwe ndechekuti vadikani muri muno ndakaverenga imwe vhesi inoti for we did not receive the spirit of fear but that of power, love and a sound mind. Never ever look down upon yourself. If you are a leader who feels inferior, then you don't deserve to share any information to your subordinate because you preach inferiority. Honorable Nyathi had some words of encouragement for the extension officers and urged them not to look down upon themselves. Do you know for us as Zimbabweans, it's because of you. Hakuna nyika inorarama ichiraramiwa upenyu hwakanaka pasina munhu anobvisa. Economy yedu iri agro-based. Kureva kuti kubudirira kweZimbabwe nekuputsika kweZimbabwe kuri mumaoko enyu. You are very, very important mukati menyika yeZimbabwe. Do you know kuti imimi dai musina kuita propel division yapresident yecommand agriculture? Do you know kuti by now tingadai tisisakwanisa kana kurarama, but because makatora muono wapresident mukamhanya nawo mukabatiri sevarimi mukatimotivheta tikarima tikazadza matura sezvetisingambobvira takaitazve muno muShurugwi ever since Shurugwi ichitangwa because of command agriculture. Don't go away. We'll be right back. Honorable Nyathi has come up with ways of fighting poverty in all his wards in his constituency and incentivizing teachers. He has distributed over 15,000 chickens to the people of Shurugwi North. We are also making frantic efforts and we are doing all we can so that at least mapasi rates edu anga achikwirira. You know, mubereki haendesi mwana wake kuchikoro kunofoira. And as parents we really feel kuti it's not fair to say pachikoro panapa isusu we are aiming at having 80% pass rate, and then the question is 20% yacho ndiye wana wani wanofanirwa kufoira. We must look at every school of ours kuti inofanirwa kupasa vana
at 100%. Then we know that the parents, the teachers, the community, all of us, we have built our community as Shurugwi. The teachers have welcomed the gesture by the legislator as it has improved their lives in Shurugwi North. As teachers, we are very happy about this program. As it has shown that we are really accommodated by the MP. At Tumba Primary School, the teachers are ecstatic about the program and are already looking forward to taking their chickens to the market. He did a very good initiative. It's a good project which isusu sechikoro tikatevedzera nzira dzavativhurira tikadzitevedzera chaizvo chaizvo tinowana development pachikoro. He did a very good stance, our MP, and we support him for whatever he has done. The headmaster of Shurugwi No. 2 Primary is confident that this project will boost the morale of the teachers in Shurugwi North. This will go a long way in boosting the morale of the teachers. As you know, as long as the teachers are well equipped, their morale is very high. At Hanke Mission, the teachers are already reaping the benefits of this project as they managed to go for a trip using the funds which came from this program. Yanga iri nyaya yekuti vaida kuti vanoti varairidzi zvinovabatsira mukati mekushanda kwavanoita nehuku idzodzi. Pakatipamidzira 200 taiva nechinangwa chekuenda kuVic Falls, taiva neteachers convention, saka vakati regai tikupamidzire dzimwe pamusoro. Saka nengari yekuzoita bhechi yokutanga yatakaita patakaitengesa takawanisa kuti hazvaikwanisa kuti vapundutso yacho ikaitiramba ichivandudza kuti tichienderana nayo mberi. Bhechi yacho iri pfungwa yekuti kana zvinge zvazobuda zvakanaka zvose tikokwanisa kuzobatsirawo kuvarairidzi. Varairidzi ndovari kurana project iyi pachezvavo, ndovari mabhokisi acho, zvese zviri kuitika zviri kuvarairidzi. Upenyu hwedu hwavandudzika zvemhando yepamusoro. Project yakatisvitsa kuVictoria Falls kwatakanga tisina kumboenda, kwatanga tichitoshuvawo kuti dei tagona kusvikako. Noti sakaita teachers retreat kupfurikidza neproject iyoyi tikanogara kuVictoria Falls for 5 days tichigara muhotel, saka project yakatisimudzira. The teachers at Hanke have embraced the project and are already looking forward to bigger farming ventures which will improve their lives as well as those of the community. Isusu zvatiri kurota ndezvokuti tikaona project yemombe tichive tichifidha tichitengesa zvinoita kuti tikurumidze kusimuka, tichiitira kuti tigowana vabereki vanotibatsira vawanewo mari dzeschool fees vachitibatsira pakuchengeta zvinhu zvedu. Dei taitowana famu chaiko chaiko taitorida because kana tava nemombe tikatsvaga mbudzi, makwai nehuku dzedu dzedzakuda nzvimbo yakati kurei. This project was not only spread to schools in Shurugwi North but also to the wards of this vast constituency. Women, youths and other special groups were also empowered by this project. Kuzeva maproject vanhu vanokwanisa kumasimudzira zvine udzamu. Inini ndiri kutarisira a great change muno muward 14 since takaona mavambo ahonorable ara Nyathi. Ndinotarisira kuti panosvitsa 5 years zvinhu zvinenge zvatinakira kuno kuShurugwi North constituency kwedu. Tikakalkuleta tinoona tine profit inenge iri pamusoro zvokuti tikombera nemamabhizinesi atinoita muno tiona kuti project inotipa profit yakati 1 day kukunda zvimwe zvatinobata timboita. Saka iproject yakanaka yekuti tikaramba tienderera mberi tinokwanisa kuita zvikuru tichibatsirawo vana, tichibatsirawo vamwe vemunharaunda. A social soccer club in Ward 18 is also a beneficiary of this project and have managed to fulfill their fixtures and buy themselves uniforms from the proceeds of this chicken rearing project. Netimu yebhora iri pano inotamba bhora, saka yanga ichinetseka zvokutambisa munhabvu kusanganisa namabhora acho, saka vanyati vakatipa huku vachiti tibatsirikane kuti tikwanisa kuti tirambire tichiendera mberi nebhora. Vanozoda kuti vatende Mr. Nyathi nekuti kurudzira kwakatiitawo nemutambo wedu wenhabvu watinawo nzvimbo yedu Ward 18. Whenever a project of this magnitude is running, there are bound to be challenges. What are some of the challenges this project is facing? But challenge inozoitika ndeyekuti fanika iji kuno kuWard 14 iroads nekuda kwekuti road yedu haisi yestandard, saka transporting inonetsa. Saka kana kwangoita challenge yeroads, transport yanetsa, kwatoita challenge yemarket. It is not only Ward 14 that is faced with the challenge of bad roads, but Ward 18 as well. However,
Honorable Nyathi has embarked on a drive to rehabilitate roads of his constituency, which has seen a number of roads getting a new lease of life. Shurugwi North is a mixture of both rural and urban settings. How is the legislator working with the leadership of these communities? Yes, I am ari afukunurwa. Tingaita kana zvakanaka. Mambo chini kushaya muriwo. Ma programs anosona MP wao migwagwa mugwagwa atinganyanyuza kutaura nezvakawanda nekuti pose pataitarisira kuti apafambiki. Vakaita kuti pafambike. Kunyange zvaisati yapera yese. Kana pane nzvimbo singafambiki kuda dzangovawo shomanene. He, however, lamented the need to look at the dip tanks of the constituency to help curb the loss of cattle, which is vital for draft power. Matiba yedu hashandi. Unajanywa ndiani mwedzi uya. Watsakambofa dzikaita mbiri matanga sitakashaya kuti chi. Inongofuma yakagwadama ng'ombe. The mayor of Shurugwi town is happy with the way he's working with the National Assembly member in serving the people of the mining town. We are working with our honorable Nyathi like hand and glove. In a project that we are honorable the water augmentation nickel shaft. We are kuzama kuti ma residents edu asununguke muno Shurugwi nenyaya yemvura yanetsa. Saka tikuita zimasiko yakatipa nickel shaft yekuti titore mvura yekuti supply kuvanhu. Saka tiri kushanda na honorable Nyathi vachitibetsera here and there kuti project yacho ifambe. Magumisa Primary School had become an easy target for the thieves, which saw teachers and the school losing valuables. Honorable Nyathi beefed up the security at the school by installing burglar bars. Mwedzi mitatu yapfuura pakapaita dambudziko ruri maticha aipindwa nembavha achirohwa mudzimba dzavo vachinopasigwa kuadministration kuchikoro. Honorable Nyathi vakavaonawo zvakakodzera kuti vaise mabugler bars amunoona ari padzimba dzamaticha nekuadministration kuitira kurejusa dambudziko rembavha kuti vasakwanisa kuwana access yekupinda mukati medzimba idzi nekuti headmistress wepanapa maisi mangu ndo umwe akakwanisa kurohwa nembavha akapindigwa mukati medzimba dzavo. On a parting note, what words does Honorable Nyathi have for his fellow parliamentarians? When I talk to parliamentarians, that they must understand that the behavior that we exhibit when we are in parliament, it must go with the title that we are given as honorables. So whatever you do, it must be honorable. And the behavior you do in a parliament, if your subjects, if those that you lead also behave in a manner that you behave, then Zimbabwe becomes ungovernable. So it is proper that every time when we go into parliament, let's know that we are not carrying out the duties of the party or our own duties, but we must always make sure that the nation comes first before everything else. We play out with a poem on Shurugwi. Shurugwi chirikuche shumba mrambwe, shumba bangure. Chirikuche hungwe matapatira ndanga, ndatichitora nema mombe. Bangari repeat chekenyure chokwadi zvenai chekenyu. Shamba kuramba kukura, zvamatenga zvakaoma, kuramba kudonedza musodzi, kutsa ruzhinji kuoma kuti papata. Guru iguru ravakazvara, vana vopuweiko. Tongogara takaringa kusvika pamwe mvura inganaya, musave zirungadira tugwaka mafashama. Mpangai ndopanga mandire mazivisa kurasha chivanhu gare chavana rukatogotunga ndonoti pu muchikato gato zuva revedwe risina kana nemiti yose mangamidzo kuvhima dzapera kuperera pacho musvisvimwa tonanga muna zhovoringo ndiye zhovovo dombwe kuira nokugara pamwepo imwe makara kunzwa ndapotereka botereka ndanzwa chireka zvangu ndichipendera nemapendere gwenhororo jamwa vedwe nhamo yomwe yarambigwisadza.